Olá, gente! Hoje nós temos para vocês, vamos fazer uns cupcakes para Páscoa. E aqui nós estamos seguindo as quantidades que precisa nesse bolo de caixinha. Você só seguir a receita do seu bolo de caixinha e esse vai te dar os materiais. Mas que tipo de bolo é? Esse aqui é um bolo de cenoura. Porque o coelhos gosto De cenoura, então, né? Tá A Páscoa é a representação da Páscoa, é o coelho, e o coelho gosta de cenoura. Só o bolo, para os cupcakes, vai ser de cenoura. E a gente vai usar um pacote de bolo em caixinha para fazer os cupcakes, é muito simples. Aqui você vai seguir as instruções da caixa e usar os totais que pede nela. Aqui nós temos o que pede aqui o óleo, os ovos. Nós temos aqui mais o óleo de oliva. Nós temos aqui água. E as instruções estão todas na caixinha que vocês vão comprar o bolo. Aqui nós temos os... Esse é liners, ele chama, por cupcakes, por as forminhas para colocar os cupcakes. E aqui as decorações de Páscoa, que diz Feliz Páscoa, what is Happy Easter. Okay, so I'm going to do it in English, and we do all of our videos in English and Portuguese, so that everybody that's watching, depending on your language, we can accommodate whatever your language is. So we're going to use a carrot cake today. Carrot cake is for Easter, Easter bunny. Rabbits eat carrots. There we go. All right, and I've got some oil. They say in here to use vegetable oil, but I don't ever use vegetable oil anymore. I use olive oil or different types of grapeseed oil. But there's a 1/4 cup of oil, 3 eggs. Of course, we got the cake mix. That's good for like 18 to 20 cupcakes. We've got our frosting, different colored frosting. We've got the water, which is 1 cup of water. And then the little molds for the cupcakes for Easter. You can see that, the Easter bunny, all types of things like that. And then for the top of the cupcakes, once we're done, we will be using a little bit of decoration here. So let's go ahead and get started. Okay, so let's put in the wet ingredients. E aqui a gente vai começar com os ingredientes molhados, que é a água, o óleo. 1 cup of water, 1/4 cup of oil. E como eu falei para vocês, vocês vão seguir as quantidades que tá na caixinha do bolo que vocês vão usar para fazer o cupcake. And then we're going to do the eggs, three of them. I choose to use the pasture, what do they call it? The eggs that are where the chickens roam free. E aqui na receita dizia 3 ovos inteiros. So now you just take the mixer and you start it up.
and bring it up. See how it speeds up? You want to shut it off right before you bring it up, otherwise you'll splatter batter all over your ceiling. Você tem certeza que desligou a batedeira antes de levantar completamente para não derramar. So now we just set that aside, and then we're going to start putting it in the cupcake containers. E aqui as forminhas de papel para Páscoa que nós vamos usar para os cupcakes. So separated them out. You got different colors for Easter, right? So you got all different colors of the rainbow here. So what we're going to do now is we're going to take and scoop out the batter and put it into each one. E aqui você vai botar meia conchinha em cada forminha para fazer os cupcakes. You put about half in there. You try to be a little bit careful so you don't splatter it all over the sides. And then you can always come back and add a little bit more. E você pode botar uma metade e quando preencher todo você pode voltar se tiver extra e aumentar. Você bota meia forminha porque eles vai subir com o fermento, vai subir, vai aumentar o cupcake. This is going to make about 18 cupcakes, I believe. And if you want less, you just add a little bit more batter. But if you do that, it could shoot right out the top, and it sort of spills over when it's cooking. So you don't want that to happen. E aqui você prepara o bolo, como diz na caixinha, e aí bota nas forminhas, bota meia forminha porque vai subir com o fermento. So now I'm going to go back around and just add a little bit. What you're going to do is you're going to cook this at 350 degrees for 13 to 18 minutes, and that's 180. Você vai assar os cupcakes 180 graus Celsius por mais ou menos 18 minutos. Yeah. It depends. You might want to put it a little bit less and then check it. So that's it. So now you just let it settle a little bit, and you preheat your oven, and you might want to shake a little bit just so they settle. If there's any spill, you just get yourself a little Se tiver paper. Alguma coisa que caiu fora das forminhas, você aproveita e tira um lencinho de papel e limpa You want to do that just so it doesn't burn, right? Otherwise it'll burn. Para não queimar. Okay, so let's get the oven ready. The cupcakes are about half done here, about 7 more minutes. You can see how they've swollen up, and they'll be ready here in just a minute. So we removed them from the oven. We're just going to let these cool down at this point. E aqui nós tiramos os cupcakes do forno e vamos deixar esfriar um pouco, aí vamos decorar e mostrar para vocês. Okay, so now everything's been cooled down. We're going to go ahead and decorate. E agora que os cupcakes estão frios, nós vamos decorar os cupcakes para Páscoa. So we're going to go with the pinks. Começando com a cor rosa, que rosa geralmente é uma cor da Páscoa. Looks like a flower, but looks nice, right? E nós vamos fazer nas cores rosa e branco, que é as duas cores realmente mais conhecidas da Go Páscoa. with white. You gotta get the air out of it, that's why I do that. E agora a gente vai fazer alguns brancos e alguns rosas.
sempre fica parecido com uma flor, esses cupcakes. Você pode ver que o rosa fica bem definido, muito lindo. Oh, I'm gonna have to go. I got a little pink on there, so I'll just have to use pink now. Só e aqui nós vamos continuar. Vamos fazer 3 rosa e 3 brancos. Gonna use leave some of them blank because maybe somebody doesn't want all the sweet. So you just leave a few of them without the frosting on, and that's fine. Geralmente nós decoramos alguns e outros não, porque a maioria das pessoas não querem o extra açúcar que tem na decoração. I want to make room so I don't touch them together. Then I'll set them up. Aqui nós temos já 3 rosa e 2 branco. Vamos fazer total de decorar 6 por agora. Porque você sempre decora alguns e deixa uns sem decorar, porque algumas pessoas não gostam da decoração ou não quer o extra açúcar. And one thing about this, you got to put this in the refrigerator for a minute to get them stiffened up a little bit because it's a little bit runny. So you want to put these in the refrigerator for a little bit. Yeah, so I'll set them here and then we're going to put them in the refrigerator and then we'll bring them back. Quando você terminar, você pode botar na geladeira para solidificar um pouco a decoração. It's time to put a little decoration on them. You got the bunny. E aqui nós vamos botar a decoração de cima do cupcake, que é para decoração da Páscoa. Okay, let's see what I got. I got the bunny. I'll put another bunny over here. And then the other one right here. Olha que lindo, gente. Isso aqui é o modelo, mas você pode fazer muito mais do que isso. E aqui você pode ver os coelhinhos diz Feliz Páscoa, o que a gente chama Happy Easter. E, All right, so we've got a bunch more cupcakes we're going to continue to decorate, but this here, you get the idea of how we do it here. On behalf of Gringo in the Kitchen with Zenobia, we ask you to subscribe, like, and share, and also hype the video. We'll be having videos coming out a lot more now, so we just want to thank you for watching. Have a wonderful day. E aqui nós chegamos ao final desses vídeos do Cupcake, mas nós temos viagens que vamos começar a fazer essa semana que vem. Temos várias coisas que nós vamos mostrar para vocês. Só peço a você, se você para deixar o seu like e também hype o vídeo para ajudar a compartilhar os nossos vídeos. E se não for inscrito ainda, se inscreva. Muito obrigada pelo seu suporte e uma feliz Páscoa para todos vocês. Thank you. Have a wonderful day.